Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de las latinas en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM, también 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y me acompaña vía telefónica el juez retirado y orador motivacional LaMon. Good morning, buenos días. Buenos días. How are ¿Cómo you? estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Muy bien, muy bien. You are advancing tremendously in your Spanish. So I need to work on it more. I am so impressed. I should be more advanced. How many years have we been doing this? I should be more advanced than I am now. Well, do you know it has been only 6, maybe a little more, eh? No, it's been a long time. Since 2000. How long have you had your show? 12 years. Yeah, so I think I've been coming on your show since maybe 10 years ago. Wow. Well, do you know that is really good? Thank you for doing that with us, Dana. Well, what is the topic for today? Tell me. Today's topic is on determination. And determination is a decision that we make that we will put forth our best effort to reach the objective that we set for ourselves. Perfecto. El día de hoy el tema que vamos a tratar es la determinación. Y dice, la determinación es la decisión que hacemos nosotros para hacer nuestros mayores esfuerzos para lograr lo que queremos completar. And this is okay, go ahead. And this is actually a decision we make for ourselves. And it's important because most of what we try to get, whether we're working on a job or going to school or trying to settle our immigration issues or anything of that sort, there's usually some problem or some difficulty. It's not easy. And determination is what you need to keep going, even if it's not easy. Bueno, y esto de esta determinación, dice, la tenemos que hacer en muchos aspectos de nuestra vida, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra educación, en nuestros objetivos personales, dice, y eso significa que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr lo que queremos en cada una de estas áreas, y no es fácil. Now, sometimes it's not easy because the work itself is hard. Sometimes it's not easy because the laws just don't favor the direction you want to go. Sometimes it's not easy because you got people who just want to give you a hard time. Y dice, miren, este tipo de actividades que estamos hablando no son son difíciles algunas veces porque en primer lugar, en algunas cosas tienes que trabajar muy duro para lograr lo que quieres. A veces las leyes no están exactamente en la dirección que tú quieres y a veces hay personas en tu trabajo que tratan de hacerte la vida más difícil. And that's where determination is important. You know, when I was applying to college, now we're talking a long time ago, 1969, 1970, there were no laws that would help people with disabilities to get into college. Dicen, fíjense, por eso la determinación es tan importante. Dice, porque, por ejemplo, cuando yo me inscribí en el colegio, que fue entre los años 69 y 70, no había ninguna ley para ayudar a las personas que estaban con problemas de algún tipo, con algunas incapacidades. Right now we do have laws. We have the
Americans with Disabilities Act that was passed in 1990, and that helps people with disabilities to get into college and make sure that employers don't discriminate against them just because they have a disability. But the law didn't exist like that when I was going to college. Bueno, dice, ahora ya afortunadamente ya existe esta ley, el acta de América para los incapacitados. Esta ley se creó en 1990, pero cuando yo entré a la universidad eso no existía. Dice, y ahora, bueno, pues ya hay facilidades para que las personas que tienen incapacidades puedan estudiar en la universidad, que no se les discrimine en ningún tipo de trabajo solamente porque piensan que por tener esa incapacidad no son capaces de hacer el trabajo. So when I ran into difficulties, I had to keep pushing. I had to keep arguing on my behalf. Mm. And the only way that I could do that is that I made the decision that I'm going to make it happen. I'm not going to quit. I'm going to keep going. And if someone tells me no, we'll just figure out how we get around their no. Dice, entonces siempre vamos a encontrar dificultades, pero esto de la determinación es que tú continúes empujando para lograr lo que tienes pensado, en todo lo que quieras alcanzar, entonces en eso te vas a concentrar, empujando siempre para lograr lo que necesitas, para que suceda lo que quieres que suceda. You know, for example, when I applied to law school, the dean said, we haven't had a blind student before. How do we know if you can do all of the reading and all of the work that's required in law school? He wanted to know, you know, will you take a test so we can see how much work, you know, whether you can do the work? And I said, no, the test is not available in Braille. And then he asked, well, how can I know if you're able to do the work? And I said, the only way you can know is to let me in. Very good, very good. Dice, por ejemplo, cuando yo hice mi solicitud para entrar a la Escuela de la Ley en la Universidad del Sur de California, el que era el director me dijo, nunca hemos tenido un estudiante que sea ciego. ¿Cómo voy a saber si vas a poder leer todo el material que hay que leer y hacer todo el trabajo que se requiere? Porque no sé, nunca hemos tenido un estudiante ciego. ¿Cómo voy a saber? ¿Te puedo aplicar un examen? Y dijo, no, porque todavía no había el sistema ese que usan los ciegos para poder completar un examen. Dice, entonces, ¿cómo voy a saber? Pues solamente dame la oportunidad de ingresar y ahí te vas a dar cuenta si puedo. How long did he take to realize that you were going to be able to make it? Well, you know, when I did interviews that day, I had to do interviews all day long. He wanted me to first, I talked with him, then he wanted me to go talk to some other students who were already in the law school, and then I had to go talk to some professors, and then I had to come back and talk to him. I had to stay all day. Wow. And that's when, you know, he just, you know, that's when I told him at the end of the day, you know, the only way you're going to know is to let me in. So I didn't know if it would work, but a few months later, I got a letter saying, you're in. Wow, how nice. Bueno, pues entonces dice, le digo, ¿qué tanto tardó en darse cuenta de que sí eres capaz de realizar todo el trabajo que se requería? Dice, pues déjame decirte que todo ese día me la pasé haciendo entrevistas con varios niveles, no solamente con él, que era la autoridad más alta de la universidad, pero luego me mandaron a que me entrevistaran estudiantes que estaban ahí también, estudiantes de esa materia, con profesores también me entrevistaron. Al final regresé con él
y entonces es cuando dijo, bueno, pues ¿cómo voy a saber si puedes? Solamente puedes saber si me dejas entrar. Now, law school wasn't easy. It was tough. And because I was the first blind student, I had to work with the professors and, okay, how do we do this? How do we make the adjustment? What the students who could see, they do it one way, but how am I going to do it? How do we make the adjustment? So there are two things about my determination that I am going to succeed. The first part is I'm going to figure out how to make the adjustment to get to where I want to go, to get through law school. That's first. But the other part is, even when things are difficult and I am discouraged, I'm not going to quit. That is the very, very important. Dice, bueno, entonces lo primero que fue cuando estaba yo estudiando, fue mi determinación consistió en decir, bueno, pues voy a figurar cómo voy a hacer, y dice, y trabajé junto con muchos profesores para ajustar la nueva manera de hacer las cosas, porque los estudiantes que sí podían verlas, hacían de una manera, y de otros, y dice, yo como ciego lo tenía que hacer diferente. Entonces estudiamos eso, y fue mucho trabajo, y se fue una carrera muy difícil, muy dura, pero lo más importante era mi determinación para no darme por vencida, para no darme por vencido. We just have 1 minute, but Peter wants to say hello to Pedro. Wants to say hello to Pedro, you. Then. okay. A ver. Then, hola. Good morning, Lilia Galindo, Dana LaMon. Buenos días. I just want to say my respect and admiration for you two guys, but especially Dana LaMon. Very good. Viste, Dana, como people loves you. Well, I'm glad, and I love the people. I love sharing this information so that people can enjoy their lives. Perfect. Okay, my determination is going to help me to improve my English, and I'm not going to. Okay, you improve your English, I'll improve my Spanish. How about we both do it? Orale, but let me tell you, I'm not going to criticize you if you do something wrong. You better don't criticize if I do something wrong. No criticism, just encouragement. Okay, my dear friend, it was a pleasure to talk to you. Say hello to Erika, and it was wonderful. Don't forget, determinación es lo necesario para ser exitoso. Thank you. Hasta la vista. Hasta la vista.